എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിവിലിയൻസും സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നടത്തിവരുന്ന ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ 9ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയേഴ്സുമൊത്ത് ഓരോ മാസവും നടത്തിവരുന്ന ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീരീസിൽ ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രസക്തമായ സസ്റ്റൈനബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺജക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് സർഫേസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ 9ാം എപ്പിസോഡിൽ വെൽക്കം അഡ്രസ്സിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും ജലസേചന വകുപ്പിലെ മുൻ സൂപ്രണ്ടന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്ന എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറാണ്. സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെൽക്കം അഡ്രസ്സിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. സിവിലിയൻസും സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റും കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരള, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവർ ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻ്റെ 9ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും നമസ്കാരം. നാളെ മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനമാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1993 മുതൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ലോക ജലദിനം ആചരിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, ജലം അമൂല്യമാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും വേണം. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും സസ്യലതാദികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വെള്ളം അമൂല്യമാണ്. പക്ഷേ ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ളതായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു പോയാലോ? ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഭയങ്കരമായി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വെള്ളം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്കും കിട്ടുന്ന ജലം മലീമസമാകപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ജലം എങ്ങനെ കരുതി ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം ബോധവാന്മാരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ആവശ്യകത ജനങ്ങളിൽ ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലോക ജലദിനം നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നതായിട്ടുള്ള പല നദികളും കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 44ഓളം സമ്പന്നമായ നദികളുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ മുഴുവൻ ഒഴുകി വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴുകി അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം മാറി വരൾച്ചയുടെ അതിതീക്ഷ്ണമായ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ വരുന്നു? അതുപോലെ ഒഴുകിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന പല നദികളും, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എനിക്ക് നമ്മുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നതായിട്ടുള്ള കരമന കിള്ളിയാർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ മാലിന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സർവ്വമാലിന്യങ്ങളും, ഇന്ന മാലിന്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, കലർന്ന് അതീവ നല്ല കറുകറ എന്ന നിറത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ജലമാണ് അതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത്. പണ്ടൊരു കവി പാടിയ പോലെ വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര ഒരു തുള്ളി കുടിപ്പാനില്ല എന്ന് ഈ പുഴയുടെ തീരത്തിരുന്ന് പോലും വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചിന്ത, ഒരു പുനർവിചിന്തനം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം അമൂല്യമായി നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ലോക ജലദിനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മേക്ക് ദ ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ പുനർക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. ഇന്ന് ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ജി
ശ്രീദേവി അവർകളാണ്. നാട്പാക്കിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അവർ കേരളത്തിലെ അനേകം വികസന പദ്ധതികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും അതീവ താല്പര്യത്തോടുകൂടി അതിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത ഇന്നത്തെ ഈ ജലദിനത്തെക്കുറിച്ച് സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി നിൽക്കുന്ന ശ്രീ അലക്സ് വർഗീസ് അവറുകളാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദത്തിന് ശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ബിരുദവും MBA ബിരുദവും കൂടി അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1993 കേരള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സേവനം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം 2020 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവനായി ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അനേകം അപ്രിസിയേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അനേകം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രിയാണ്. ഇതിനു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷകരമായ വർത്തമാനവും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് CWRDMലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മനോജ് സാമുവൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺജക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. ഇതിൽ ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുവാനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള 2-3 പേരെയും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറും സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റുമായ ഡോക്ടർ VN സഞ്ജീവൻ, ഗവൺമെൻറ് ബാട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാളും ISTE കേരളയുടെ ഫോർമർ ചെയർമാനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ B അനിൽ, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ KS സോമൻ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരളയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവും ഒരു സീനിയർ എഞ്ചിനീയറുമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, സിവിലിയൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ടുള്ള ശ്രീ CK രവി എന്നിവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വെബിനാറിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നാം എല്ലാവരും കേൾക്കണമെന്നും ഇതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വെബിലേക്കൂടെ തന്നെ അറിയിക്കാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതയായ നാറ്റ്പാക്കിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീദേവി മാമിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമായിരുന്നു. ചില അസൗകര്യങ്ങൾ മൂലം മാമിന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാമിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിനു വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടേഴ്സിന്റെയും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീ അലക്സ് വർഗീസ് സാറാണ്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനാവുകയും സ്പെഷ്യലി ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി പുരസ്കാരം നേടുകയും 2020 ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ അലക്സ് സാറിനെ ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Very respected engineering fraternity, it is indeed a great opportunity for me to be a part of the 9th episode of Let Us Talk Engineering, organized by the joint venture of Civilianz and Swadeshi Science Movement in association with the Association of Engineers Kerala, Indian Society of Technical Education, Energy Conservation Society and Kerala Self-Financing Engineers College Management Association. So, coming to today's topic in Let's Talk Engineering, I have been asked to speak on ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം പറയുക എന്നതാണ്. മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 29 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു.
1992 റിയോ ഡി ജനറോയിൽ നടന്ന UN കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നത്. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സുസ്ഥിര ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർന്ന് ജലവിഭവ മേഖലയിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രശ്നപരിഹാരം, ജനപങ്കാളിത്തം, ജലലഭ്യതയും ഭക്ഷ്യലഭ്യതയും, ജലവും തൊഴിൽ ലഭ്യതയും, ജലവും ഊർജ്ജ മേഖലയും, ജലവും പരിസ്ഥിതിയും തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷത്തെ ജലദിന പ്രമേയം ഭൂജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മേക്കിംഗ് ദി ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ എന്ന വിഷയം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നഗര കേന്ദ്രീകൃത ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ 50% ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിൻ്റെ 90% നിറവേറ്റുന്നത് ഭൂജലമാണ് എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. 2022 ജലദിന പ്രമേയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂജലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും കാണാനും കഴിയും. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും പാരിസ്ഥിതിക നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ വിനിയോഗം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നും കാണാം. ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനൊപ്പം നഗരവൽക്കരണം, വ്യാവസായിക, കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ജലാവശ്യവും കൂടി വരുന്നു. 2020-21 കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക ആവശ്യമുള്ള ജലത്തിൻ്റെ 68% ഭൂജലമാണ്. സുലഭമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭൂജലം എന്ന ധാരണ പൊതുവിലുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ഥലകാല വ്യതിയാനവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. ഭൂജലം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് അമിതമായ ചൂഷണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ ഭൂജല ചൂഷണം നടത്തുന്നതിന് വഴി ഭൂജലം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നതിനുപരി ലഭ്യമാകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും വലിയ അളവിൽ താഴ്ന്നു എന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വേനൽക്കാലത്തെ ജലാവശ്യം നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഖനിയാണ് ഭൂജലം എന്നതിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൗർലഭ്യത്തെ ഒരു പരിധിവരെ ലഘൂകരിക്കാനും ഭൂജല സംരക്ഷണം വഴി സാധ്യമാകും. കൂടാതെ ദേശീയ ശരാശരി മഴ ലഭ്യത 1190 മില്ലിമീറ്ററാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വാർഷിക ശരാശരി മഴ ലഭ്യത 3000 മില്ലിമീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ 70% ലഭ്യമാക്കുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള 4 മാസ കാലയളവിലാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലയളവിലെ മഴ ലഭ്യതയിൽ കുറവ് വരുന്നതായും ഇതിനു ശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന മഴയുടെ അളവിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതായും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ മഴ ലഭ്യതയാണ് വ്യതിയാനം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് സമ്മർ മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. പശ്ചിമ മലനിരകൾക്കും അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിനിടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭൂഭാഗമാണ് കേരളം. 38,861 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂവിസ്തൃതിയുള്ള കേരളത്തിൽ 44 നദികളും അനേകം കായലുകളും 40,000-ലേറെ പൊതുകുളങ്ങളുമുണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയായി നാം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്. മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ 3 പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ തിരിക്കാമെങ്കിലും ഈ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രത്യേകതകൾ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എക്കലും മണ്ണും മറ്റ് സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളും കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരപ്രദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ, മത്സ്യലഭ്യതയെ, തീരശോഷണത്തെ എല്ലാം സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസി ഓർക്കാതെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ, പ്രകൃതി വിഭവ വിനിയോഗം എന്നിവ നാം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ചിന്തയും ചർച്ചയും പ്രവർത്തനവും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജലലഭ്യത മഴയെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴയാണ് ജലലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. 1974 കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഉപരിതല ജലലഭ്യത 70.2 ബില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ്. എന്നാൽ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് 42.7 BCM മാത്രമാണ്. മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച മഴ ലഭ്യതയിലെ വ്യതിയാനവും ജലം ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ് എന്നിവ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഭാവി ജലാവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും വ്യക്തമായ ചില നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. 2008 അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ജലനയമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ജലലഭ്യത എന്നതൊരു മനുഷ്യാവകാശമാകുന്നു. സാമ്പത്തിക മൂല്യമുള്ള ഒരു പൊതു പൈതൃകം എന്ന നിലയിൽ ജലത്തിൻ്റെ ക്രമീകൃതമായ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും ഓരോ പൗരൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൊതുവായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു പ്രകൃതി വിഭവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം ജല ഉപയോഗ മുൻഗണനാ ക്രമവും വ്യക്തമാക്കും. ഗാർഹിക ആവശ്യം, കാർഷിക ആവശ്യം, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം, കാർഷികാധിഷ്ഠിത വ്യാവസായിക ആവശ്യം, വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ആവശ്യം എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗണന. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം നേരിടുന്നത് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ജലമലിനീകരണ തോതിലെ വർധനവാണ്. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഹിക ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജലമലിനീകരണം നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. 2018 നാഷണൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് പഠനത്തിൻ്റെ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
കേരളത്തിലെ 21 നദീഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായി മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ മാലിന്യം കാണുന്നത് കരമന നദിയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരഭാഗങ്ങളിൽ നിയമം മൂലം മാലിന്യ നിക്ഷേപം നിരോധിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇത് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഖരമാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. ജലാവശ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ജല ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. വീടുകളിലെ പഴയ ടാപ്പുകൾ, ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകൾ എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജല ഉപയോഗം ഒരളവ് കുറയ്ക്കുവാനും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിയും. കൂടാതെ ജലമെന്ന പ്രകൃതി വിഭവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും സാധ്യമാകും. ജലത്തിൻ്റെ വലിയ ഉപയോഗം നടക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ കണിക ജലസേവന പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ കേരളം മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ വ്യാപനത്തിൽ പിന്നിലാണെന്ന് കാണാം. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ജലസേന കൃഷി വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന 5 വർഷം കൊണ്ട് 50,000 ഹെക്ടർ പ്രദേശം കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷി യോഗ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. വിളവ് ഇരട്ടിയിലേറെ ലഭിക്കുന്നു. ഭൂജലത്തിൻ്റെ മലിനീകരണ തോത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃത്യമായ അളവിൽ വളപ്രയോഗം സംയോജിപ്പിക്കാനും നൽകാൻ കഴിയുന്നു എന്നിവ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ജലവിഭവം. പ്രധാനമായും 3 പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 1. ജല ദൗർലഭ്യം, 2. ജല ഗുണനിലവാരം, 3. ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ. ഇത് 3ഉം സമീപ നാടുകളിൽ കേരളം അനുഭവിച്ചു വരുന്നു. UN കണക്ക് പ്രകാരം 2050 ആകുമ്പോൾ ലോകത്താകെയുള്ള 4/1 ജനങ്ങളും ജല ദൗർലഭ്യമുള്ള പ്രദേശത്തായിരിക്കും എന്നതാണ്. എന്താണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി? ഉത്തരം നമുക്കറിയാമെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാം അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ 2ാമത്തെ വലിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുവരുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നൽകുന്ന സൂചന ആശാവഹമല്ല എന്ന് കാണാം. നദീതടത്തിലെ ചൂട് ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നതിനൊപ്പം ജലലഭ്യതയിലെ കുറവും വരുന്നു എന്നാണ് പഠനത്തിലെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കൂടാതെ 3 വിധത്തിലുള്ള വരൾച്ച, ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട്, മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രോട്ട് കാലക്രമത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴ നദീതടത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാഷ്പീകരണം വർദ്ധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലസേവന ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും. ഇത് ഏത് വിധത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതപ്പുഴ നദീതടത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പഠനം മറ്റു നദികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചാൽ ഫലം വ്യത്യസ്തമാകാനിടയില്ല. ജലസംരക്ഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ജലാവശ്യം നേരിടാൻ കഴിയൂ. അതോടൊപ്പം ജലമലിനീകരണം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, നിർത്തലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം, ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നദീതടാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജലവിഭവ ആസൂത്രണം, വിനിയോഗം എന്നിവ സാധ്യമായാൽ ഭാവി തലമുറയെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പ്രധാന വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവതരണം അവസാനിപ്പിക്കാം. നദികളിലെ പാരിസ്ഥിതിക നീരൊഴുക്ക് അഥവാ ഫ്ലോ എന്നതാണ് അത്. 2021-22 വർഷത്തിൽ ജലസേന വകുപ്പ് 5 നദികളിൽ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് കാലവർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം നദിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുക ലഘുവായ കാര്യമല്ല എങ്കിലും നിർത്താടിഷ്ഠിത ആസൂത്രണം വഴി അത് സാധ്യമാക്കാം. നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ജലസമൃദ്ധമായ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയുള്ള നാളേക്കായി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ്. മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺജക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ മനോജ് പി സാമുവൽ സാറാണ്. കൊച്ചിൻ ICAR സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷന്റെ ഹെഡായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനോജ് സാറിനെ ഈ ടെക്നിക്കൽ ടോക്ക് സെഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you and good evening to all of you. First of all, let me thank the organizers for giving me such an opportunity to interact with a large crowd under the banner of Civilianz and many other agencies. Myself,
Manoj Samuel. I am currently working as Executive Director of Center for Water Resources Development and Management. As all of you know, CWRDM is a pioneering organization in the field of water management, especially in the state of Kerala. And the last 44 years, we are taking up research on different aspects of water management, in all spheres of water management. Surface water, groundwater, irrigation, water quality, wetland, and so many other related aspects. So today, another 45 minutes or 50 minutes, we will discuss something on sustainable management and conjunctive use of surface and groundwater. You know, tomorrow is the World Water Day, and the theme of this year's Water Day is groundwater making the invisible visible. ഭൂജലം അദൃശ്യമായതിനെ ദൃശ്യമാക്കുന്ന സാധ്യത. So that we will focus a little bit on groundwater in 1 or 2 slides. Other things are general information about water management. So that whenever we meet any common public, the first question they are asking as an engineer in irrigation department or a researcher working on water management, sir, how we can reduce floods, droughts, and water pollution? You know, the simple answer is within the nature itself. How we can bring the solutions together and refine them and use the new tools and technologies so that the problems can be solved. It cannot be eliminated fully, but it can be mitigated. It can be solved up to some extent. And you know, all this, all the activities, normally we are aligning to the Sustainable Development Goals, and the SDG 6 is related to water and sanitation for all by 2030. And you know, the climate change, now it is no more a myth. All of us are facing one or other problems with climate change. And the climate change has reached up to our doorsteps now. And you know, the main aspects of climate change which is affecting our state is the change in rainfall pattern. The rainfall pattern is changing in a big way. And before going to that particular slide on which shows a change in rainfall pattern, you know, how the climate change is affecting our agriculture sector. You know, our crop calendar is basically dependent upon the rainfall pattern. And still in India, most of the area is under rainfall condition. So that if any small change in the rainfall pattern will affect the agriculture production. And there is a recent paper, and it tells that if the temperature reach plus 2 degree centigrade threshold, the agriculture production will tend to decrease by 0.75 ton per hectare. It is a huge amount. So that we have to find out some ways to reduce the decrease in production, and of course to mitigate or make climate resilient strategies so that our agriculture production will not be affected. So I was telling about the change in rainfall pattern. In this slide, you can see the rainfall distribution in 2 rainy seasons in Kerala. The predominant rainy season, as all of you know, it is southwest monsoon. It starts from 1st June and maybe withdraw by August 10th or September 15th. You know, the monsoon shows, the southwest monsoon shows this year almost minus 20% deficit. And normally up to minus 19, we used to say it is normal. That is why in most of the district it is shown normal, but everywhere it is deficit. That is, its departure from the normal is negative. But in the second season, that is the northeast monsoon season, it is not always predominant. It is not at all predominant rainy season for Kerala. But in the second rainy season, this year we got unexpected amount of rainfall. We got almost 100% extra. That is almost double rainfall we got. And especially this October 17th, I think 17th, last 2021, we faced a very severe and flash floods in some parts of our state, especially in bordering area of Idiki and Kottayam, Kuttikal, Mundakayam, Kuttikanam and all. And a rainfall station in Kuttikanam, a pyramid was shown. It was shown rainfall occurrence of 112 centimeters in 24 hours. So that, you know, almost 30% of our total rainfall has occurred in 24 hours or maximum 36 or 48 hours. So that in a short period of time, huge amount of rainfall is coming. What we observed in CWRDM when we analyzed the rainfall data for a
few years back, that means almost 30-40 years together, historical data, when we analyzed, we found out that the previously the rainfall distribution was a little more better, so that we will get rain in almost 120 days in a year. But slowly it is getting shrunk. Now it is more skewed. The total rainy days in Kerala has been reduced to almost 90 days now, 90 or 95 days. So that within short time we are getting almost similar or little above the normal rainfall. That's why we have to manage the excess of water also in these days. And on right side you can see the important findings of the AR6 report, assessment report 6, recently published. And as per that, the sea level rise is on the fastest. The carbon dioxide level is going up. Now, it is almost 415 ppm. And when it reaches 450, the existence of life will be under threat in this globe. So that, everything is not very rosy as far as the climate change situation is concerned. So what we can do is we have to develop strategies to mitigate the climate change impact. And our Prime Minister himself have declared in Glasgow summit that by 2070, India will be a carbon neutral, net zero country. So that we have to equate our carbon emission with the removal of carbon or sequestration of the carbon. So that we have to protect our water resources mainly. Almost 25% of the total emission is absorbed by our ocean and water resources. That means our surface water resources together, or even little more, maybe 25, maybe another 5%, 30% of the total emission will be removed by carbon, will be removed by these sources, water sources. But unfortunately, because of pollution and many other reasons, the percentage of carbon removed by water bodies is getting reduced. So that you have to always, when we think about the climate change, when we think about water conservation, when we think about developing strategies for combating climate change and managing water resources in a better way, we have to always think all these things together. And the projected water demand in India by 2050 is, according to one projection, it is for 1450 billion cubic meter. And the present water demand in India is around 800 to 850 billion cubic meter. And our total available surface water in India is 690 billion cubic meter, and utilizable groundwater in India is 423 billion cubic meter. This is annual demand, I'm telling. So that if you add these things, two things together, the total demand in India is 1123 billion cubic meter only. And presently we are almost 850 billion cubic meter is our demand, but our supply is maximum is 1123 billion cubic meter. So that in next decade or after 1 or 2 decades, we are going to face a severe issue as far as the demand and supply is concerned. The demand is going to cover up our supply, go above the supply limits, so that we are going to face severe water scarcity in future. But there's a silver line here itself. The most of the water used is for irrigation. Now almost 75% of the total water used in India is for irrigation. It is always, of course, it is going down because of we are actually going to practice. Actually, we are slowly getting converted to micro irrigation practices, and like our chief engineer told, we are actually looking towards better strategies to conserve water. So that in irrigation sector, if we can conserve water, we can reduce our demand so that our supply will be enough to meet the projected demand. And again, groundwater. The theme of this year's World Water Day is, as I told, it is based on groundwater management. And unfortunately, if you add the total groundwater extraction by both the giants, that means US and China together, it is only 25% of India's total groundwater extracted in a year. So that you see how much huge amount of groundwater we are extracting in a year. And in Kerala, the total, as I told in previous slide, the groundwater which can be extracted
in India as a whole is 423 billion cubic meter. In that, Kerala's contribution is only 5.2 billion cubic meter. So that, another two sentences you can read on the bottom side of this slide. One is increase in 1% irrigated area with the groundwater leads to 2.2% hike in greenhouse gas emissions. Read again. Increase in 1% irrigation area with groundwater leads to 2.2% hike in greenhouse gas emission. What is the meaning? So that, of course, our population is growing up 1.35 billion now, and we have to bring more area under irrigation. But if you increase the irrigated area, naturally we have to lift water from more depths. We have to lift more quantity of water, and naturally we have to use more HP pump sets. We have to burn out more fuels, fossil fuels, and of course it is leading to emissions. So that is why it is estimated like this. 1% increase in irrigated area will lead to 2.2% hike in greenhouse gas emissions. So that there is a contradiction. There is a trade-off. One side we have to reduce the emissions, other side we have to bring more area under irrigation. So that there is an option, that is to increase the irrigation efficiency. If you can increase the irrigation efficiency by 1%, you can reduce greenhouse gas emissions by 20%. So that when you think about water, energy, and greenhouse gas emission, you see these things are in a nexus. One is getting affected by other. For example, the water, if water is less, we will use more energy to pump and for distributing the water. And if you use more energy, naturally greenhouse gas emissions will be more. It will lead to global warming, and again it will affect the rainfall pattern and so many things. So that you cannot study these things in isolation. Everything is related to each other: water, energy, greenhouse gas, ecosystems, food pyramid. Everything is related to each other. And when we think about water management in our state, now we are orienting our thoughts in these four directions. One is the importance of quantity as well as quality. A few decades back, we were only looking towards the quantity. We have to get more water during the lean season, so that we were looking towards rainwater harvesting, groundwater recharging, and so many other aspects. But of late, for the last 10 years, I think, or even little more than that, our attention is actually a little bit more on quality too, because our surface water as well as groundwater resources are getting polluted. So that quality of water is also very important. In CWRDM, we have an NABL accredited laboratory, and we used to conduct a lot of water quality studies, and the results are not very good as far as the water quality studies of public water supplies systems are concerned. Recently, before opening of schools after COVID, in Kannur districts, we have collected water samples from almost 800 schools, Anganwadis and all. And unfortunately, 80% of the water available in these tanks and wells and all was contaminated. Of course, it was not under use for last 2 years, maybe because of that also. But even 80% of the total drinking water sources for our children were contaminated is not a good news at all. So that water quality and quantity. Then deficit and excess, that is another area. Previously, we were looking more towards deficit, but from 2018 onwards, now we are also worrying about the excess of water, at least in some season, maybe some unexpected season. So how to manage water, how to make our drainage systems in a proper way, so that it will drain off the excess water in a proper fashion, without disturbing the other ecosystem, without making loss to our life and property. Then again, demand and supply, as I told. Then, of course, the distribution of water among the three types of water. One is the blue and another is green. Of course, gray is actually a byproduct. So blue water is the water available in our surface water resources, which you can see with your eyes. And green water is the water available in the soil. Of course, blue water you can convert to green water. And gray water may be a byproduct of your all activities, and it is actually, naturally, gray water can be recycled and reused. In Singapore, almost 30% of the total water use is by recycling and reuse, and they have a good name for that. They call it as new water. New water, it's a very beautiful name. So that they use new water for their
domestic purposes, toiletry purposes, almost 30% of the total use. So that reduce, reuse, and recycle is always, we are hearing these three words. We can add recharge also in that as far as water is concerned. But along with that, we have to also look towards harvesting of water, protecting of our water bodies, water sources, keeping our water resources clean, and also start some innovative schemes and strategies and technologies, so that, we have two ways. One is to increase the supply, and the second is to reduce the demand. And supply increase is not very easy. Of course, we can do some harvesting, we can make some recycling and reuse, but the possible way is reducing the demand, as I told, especially in the irrigation sector. But for increasing the supply, we can also look towards some strategies and technologies. Recently, I was part of a not recently, 2 years back, I was part of a project by IASC Bangalore for Bangalore Water Supply and Sewage Board. They have given this consultancy project. And as part of this project, what we have studied is the possibility of constructing a coastal dike, a coastal reservoir, a sea dike near Netravati estuary in Mangalore, just before the Netravati river joins the sea at Mangalore. So that, Bangalore is a continuously growing city, and the fetching water to the citizens in Bangalore city is not an easy job for the municipal authorities these days, and the population is increasing. So that now they can meet the supply with the demand with the supply. Sorry, but in future, as per the projections, they have to look towards more options, better options, fresh options for the supply. So one of the options they are considering is to construct a sea dike in the estuary area, so that the importance is like Alex sir told, the flow, the flow of the river is not at all getting affected. The slow flow will be natural, and there will be a dike constructed, and this dike, the freshwater dike, will serve as a big reservoir for supplying fresh water to the cities of Mangalore and Bangalore. And it is done in Singapore, South Korea, China, and Australia. It is not that means a difficult thing to do, but of course a lot of cost is involved in that. But we have to develop viable and better technologies for that. So that, the civil engineers, you have to work for this. The present director of IIT Guwahati, Professor Sridhar Ram sir, he is actually the founder. He's the brain behind all this concept. So that if any of you are interested in this type of concept, you can join. We have an international organization of coastal reservoirs, and I'll be happy to recommend you to that team. Of course, next, like Alex sir told, the Bharatapuzha is actually a part of our culture, part of our sentiments. And we have conducted a study in Bharatapuzha, and it shows almost 65% of the area in Bharatapuzha is affected by some sort of drought. And the drought can be attributed mainly to climate change. It is very easy to blame it on climate change. But apart from climate change, there are some anthropogenic reasons too. That means the reasons made by you and me. So you can see in the figure, in 92, the yellow area was more. That is the paddy areas. Then slowly, it is actually some of the yellow areas are converted to green areas. That is plantations, and plantation area or paddy areas are converted to habitats, built-up area. So that yellow to green and green to red. So that the land cover changes is happening in a big way everywhere in Kerala. Most of our open areas are converted to concrete jungles. So that we have to have some balance somewhere. We cannot stop these things because our population density is high, our land availability is less. But we should have a rethought, or a little more deliberations and discussions are required in this particular aspect to reduce the impact of anthropogenic activities on our rivers, on our climate, on our water bodies, both surface and groundwater. And rainfall distribution, how it is skewed in Kerala, and now it is getting more skewed, more concentrated in a few days. And why water scarcity? We are discussing these things for last many years, so that no need to explain or repeat again.
the climate change because of the natural reasons like topography, skewed distribution of rainfall, declining water table, poor aquifer, so many things we can do. But anthropogenic reasons are also very important. And since today's discussion, the theme of this year's Water Day is groundwater, 2 slides on groundwater also. The groundwater, the surface, subsurface geology in Idanad area of Kerala is something like this. So soil will be almost 0.5 to 5 meter maximum. Then it will be a laterite layer. Then you can see lithomargic clay. Then there will be a weathered stone, and finally the hard rock with without fractures, almost 92%, I think. So that this is the normal way the soil subsurface geology is happening in Kerala. And Kerala is the place where we have the maximum number of wells in the world. We don't have a substantive evidence for that because from other areas, but as far as the numbers are concerned, almost 200 to 250 wells in a square kilometer area. So that we are assuming that this is one of the place in the earth where we are tapping as much as water as possible from the groundwater. So the groundwater, we have different types of wells. One is dug well. Normally we call it as a unconfined well because we are tapping water from the unconfined aquifer. The confined, which is open to the atmosphere one side, other side it is confined by a rocky layer. And then partially penetrating, a little bit it will go on the weathered layer. Then fully penetrated dug well, that means it's the same dug well only, but it will go up to the that means, for example, it will go up to the weathered rock. But the next one, the bore well, in most of the places it is now it is slowly, finally, immediately they will go for the bore well rather than looking for the option for a dug well or an open well. Immediately a bore well because the water is assured, because you are taking water from the confined aquifer. That means the water confined in 2 rocky layers, much deeper inside the soil. And some people, after this is dug cum bore well. Normally it is a open well, but since water is not there, inside they are again digging a bore well. This practice is also common in some parts of the state. And this is generally directly go for the bore well. So that the 2 differences, open well or dug well, is normally we are tapping water from the unconfined aquifer, from the groundwater table. The other one, we are actually tapping from the deeper aquifers, from the confined aquifers. So that this is the way when we are thinking about groundwater management, this is the things we have to do. Actually, we have to have the agricultural recharge. Of course, irrigation, one advantage is actually a recharge promoting activity. Then urban recharge, so that we are telling about in Chennai and all, you can see the urban recharge is happening in a big way and more systematic way. Then if you go to Tamil Nadu area, you can see a lot of recharge shaft. That means the borewells, which is actually given to, that is constructed only to recharge water. And of course, the Madakuri or catch pit, what we are making is also a recharge option. It's a recharge interventions. But of course, it is good for the mid area, that means midland area, Danad area. If you do the Madakuri and all much more in our steepy areas, sometimes it may be counterproductive. And now we are telling that when we use water, it should be conjunctive use. What is the meaning of conjunctive use? So that we have to use both surface water and groundwater together, jointly, so that the pressure on one type of resources will be limited. If you are using only surface water, the pressure on the surface water will be very high. So that when we are using the river water for irrigation, the river water is a common commodity. It is not only for the irrigation department, it is for tourism department, it is for the livelihood, it is for the fishes, it is for the biota, aquatic biota, it is for the riparian vegetations. So that if you only using a particular type of resources, the pressure on that particular type of resources will be more. So that we have to use both the resources together simultaneously. That's why we call it a conjunctive use. Same time, we have to also go for the recharge options wherever it is possible.
And whenever we do all these things, whatever the recharge options, soil and water conservation measures which we take up, it should be as per different factors. One factor is the slope, another factor is the soil type, another is the management practices, another is the rainfall. So that so many things we have to consider while we discuss and decide on a particular intervention, whether it is agronomical intervention or whether it is a structural interventions on the ground. And later, the people now they are looking towards better technology for groundwater management. Recently, a gentleman contacted us to test his application, and he named his application as Boojel. Actually, what we developed, you can just go browse and see his website also, Water Lab India Limited. So this gentleman developed a application. Actually, this is to find out the depth of the water in the bore wells without any instrument. He will using the ultrasonic principle, and we are testing that particular application. You have to just download the application and make a sound using a particular instrument, a small instrument like a bell or like a that means a metal plate. Then it will measure the sound waves, and it will tell how much depth your water is in the bore well, especially in the deeper bore well. So it's a very beautiful idea concept, and now he has developed as a mobile app, and very cheap and very easy to use. And the bottom you can see some paper I read recently. He used machine learning. The latest discussion is much on artificial intelligence, machine learning, IoT, Internet of Things, and so many things. So that machine learning he used. So what he is doing, he just in every water body, especially in the groundwater table, he will measure only the EC, pH, and temperature. Very easy. Only a small probe is enough for all these three. But using the developed algorithm, he will find out the sodium absorption ratio, TDS, ESP, sodium carbonate, RSC, so many other things. So these things are good for irrigation. You don't think that any water can be given for irrigation. Irrigation water also should have some standards, and it is based on especially on sodium absorption ratio, RSC, ESP, exchangeable sodium percentage, and so many other things. So that whether the water we are using for irrigation is really good for irrigation, that also we have to see. Otherwise, it will affect the soil as well as the crop in a negative fashion. So that this particular system will help for that. So that using your mobile or a computer, and with a small sensor, you can manage your groundwater. And on the right side, it's actually my work only. This actually a few years back, almost 10 years back, or even more than that. Before that, we have conducted this program. We have developed this program. Here actually, how we will find out the groundwater parameters. The aquifer parameters, including the hydraulic conductivity, transmissivity, the storage coefficient. Then, of course, the well yield is calculated from that. Normally, how we will find out? We will do a pumping test. We will do a pumping test in a similar place, and we will put that pumping test data in this algorithm, and you can get all these parameters. So that you just do a pumping test and put that pumping test data against the time, how much water production. And if you do that, it will tell you what is the hydraulic conductivity, storage coefficient, well yield, and so many other things. So that this can be used to predict even the availability of water, groundwater in a particular place. And river management is another issue in Kerala. And we discussed about this in detail for last many years, so that I will not spend much time on here. But still, even though the sand mining is controlled up to some extent, but still our rivers are not in a very good condition in many places. And seawater erosion is happening in many places. Depth of the river is getting increased. Sites are getting encroached. River water body is getting polluted. Siltation is happening, and siltation is a big issue. The total catchment area of Pamba River itself is almost 2
2.5 lakhs hectare. And from a hectare area of land in Kerala, especially in the steepy land, the soil loss in a year is almost 500 to 1,000 kilogram, up to 1 ton or 1.2 ton. So that from 2.5 lakhs liters of hectares of land, you can imagine how much soil is getting eroded and getting deposited in our water bodies and reservoirs. So that the total control of the sand mining is sometimes not advisable. Rather, we will do a sand auditing, find out how much is the sand deposition. Of course, after the total soil deposition, maybe less than 30% is sand, remaining is silt and so many other clay and other textural type of soil. So that also can be thought about. And in India, we are using more water for almost all the activities. And you know what is water footprint? Water footprint is the total water required to produce 1 kilogram of a finished one unit of a finished product, whether it is kilogram or it is any other unit. For example, 1 kilo chicken curry, if it is coming to your dining table, actually you are using 7,736 liters of water, because from the egg to up to this stage, the process might have taken almost 7,736 liters of water in India. The global average is almost 3,918 liters. So that you can see, for the same activity, Indians are using more water. One shirt, myself and you are wearing, almost 18,700 liters of water it is used from cotton cultivation, dyeing, and so many other activities. But the global average is 8,200. So that you can just imagine how much extra water we are using. Our water footprint is so high in India. Similar with the carbon footprint also. How much carbon is emitted for producing 1 kilogram or 1 unit of a finished product. And in global market, now they are looking towards product with, in export market, they are looking towards product with a lesser carbon footprint and lesser water footprint. And we are speaking about carbon credit. So that, the Europe is telling by 2040 they will be net zero country. That doesn't mean that Europe is stopping all the industries and all. Rather, what they are going to do, they will pump money to African countries and protect the forest and water resources there, or make more water resources and more forest there. So that they will tell, okay, using our money, this much sinks are created, this much carbon is sequestrated. So that this much we are emitting from our country, but parallelly we are making provisions to absorb same amount of emissions from another place in the earth. So that the credit is changing. That means you are giving money to somebody for the emissions you are making. So similarly, we have to also pay for the extra emissions we are making, extra water we are using. And tomorrow, the city in Ernakulam, people has to pay to a villager in Chellanam or Kumbalangi for absorbing the emissions made by them. So that the globe has started thinking on that direction. So our option is, this is the one. You can see the circle. The agriculture GDP per cubic liter of fresh water withdrawn for agriculture in Israel is 3.92. It's a ratio. India, it is 0.39. That means, what's the meaning? In China, it is 1. That means that with the same water, Israel is producing 10 times more food grains or fruits or vegetable, whatever it is, compared to India. Our water footprint is so high. We are using extra water for all our activities. And even China, with almost same demographic conditions, they are almost 2-3 times better than us. So what is the option before us? Our option is to increase the water productivity, to increase irrigation efficiency, to improve our water use efficiency. So that if you are diverting 100 liters from our source in a reservoir, the water which is actually reaching to the root zone of the crop is hardly 20 liters or 30 liters. 70 liters is getting lost during the conveyance by seepage or by evaporation or by theft or whatever it is. So we have to improve
in these areas. We have to increase the conveyance efficiency, water application efficiency, water distribution efficiency, and altogether the water use efficiency. So now we are looking towards, previously in the our green revolution time, M.S. Swaminathan sir, that time our aim was high input, high output, because that was the need of the time, so that you maximum fertilizer, maximum water, and get maximum output, so that our population should be fed, our food, fuel, and fodder needs will be met. But later, of late, now we are thinking about precision farming, Kritita Krishi. That means optimum input. How much water the crop requires or the soil requires, that much only we are giving here. So that optimum input, higher output, almost similar output or better output. So here we are using different new technologies like remote sensing, the artificial intelligence, hyperspectral images, so many things we are using. You see, what are the things here using? You are using the sensing system, electronic sensors we are using. You are using the hyperspectral images, then other tools, everything together you are putting, everything will work in an algorithm, and finally it will give you the solutions. How much water should be given, where to go, what to go, when to go. The right time of water, right place, right time of input, whether it is water or nutrients, right time of water or inputs, right time, right place. And many people are actually, this particular gentleman, the Gram Works, not this gentleman, the founder of this company, Mr. Gopalakrishnan. He actually he was actually he settled in US, but he thought of coming back to India and start a new company, a startup company. And he discussed with some of us, and he started this company. It's an interesting company. It is based in Bangalore. And what he is doing, if you take his service, you have to download his mobile app, you have to put a registration fee, and of course monthly charges too. And he will give a package, so that he will come to your plot and he will install a few sensors. One is soil moisture sensor, so that the in situ soil moisture content it will measure. Then apart from that, he will also put a small AWS, automatic weather station, a small one, a very small one, but a very accurate one. So that what he will measure the soil moisture content. Same time, he will also measure the evapotranspiration. Evapotranspiration directly he cannot measure. Rather, he will measure the climatic parameters like temperature, humidity, rainfall, then sunshine, wind speed, and all these things, and put it in an equation like a Penman-Mondiath equation, and he will find out the evapotranspiration. And multiply with the crop factor, he will find out how much water each crop is using for its evapotranspiration needs. Same day, he will also find out what is the soil moisture content, and both the things he will put together in an algorithm, and he will find out how much is the water required by that particular crop at a particular place at a particular soil, so that very accurately he can give the inputs to the especially water to the crop. And previously we were not looking towards the evapotranspiration. We will only see the soil moisture, right. We'll put a soil moisture sensor, so that when all the pores in the soil are filled with water, of course after draining the gravitational water, that particular stage is called field capacity. When all the pores are drained with water, there is no water at all available in the soil. Of course, some hygroscopic waters are available, that is not actually cannot be extracted. So that particular point is called wilting point. So that the phase between the field capacity and wilting point is actually the phase where water is available to the plants. So that whenever the water in the soil pores are depleting up to 50%, we call it management allowed depletion, we start irrigation. So that here we are only looking towards the moisture content in the soil, and we will always continuously replenish the soil with water. But here one lacuna is that we are not looking towards the crop. The coconut tree will be there, and the same soil there will be a brinjal plant also. So if you are giving both the places, one part it will be coconut plantation, other side it will be vegetables. So that both the places, if you are giving the same water, it is actually a waste. So that here we are finding out the crop wise evapotranspiration, and you are finding out the exact water required based calculating, that means analyzing all these things and giving the exact amount of water, exact place, exact time. Okay. Then another gentleman, he's also my friend, Mr. Taranjit Singh Brahma. He actually from Mohali, Punjab, Haryana. He
he developed a mobile application. He, as per his mobile application, if you use his mobile application, if you go to any place and take the put on your GPS, it will fetch your latitude and longitude, and automatically it will take the NPK, because in all the soils, all the places, central government is claiming they have given the soil health cards. So it automatically the soil health card status will come there, NPK status will come there. I don't know what is the accuracy of that, but still you will get a value. Of course, you can do the soil testing directly also. Then he will also fetch the hyperspectral images, and these images will tell you where the soil is healthy, where it is not healthy, whether any pest attack or insect attack or nutrient deficiency. Immediately it can be addressed. And he is also giving custom hiring for. He is also running a custom hiring center for drones and many other things, buyback system, better market. So many services here providing, so that you know how the information technology can be used for better management of your resources, especially water, irrigation water. So our country has to look, our state has to look towards these type of interventions, so that we can manage our resources, our farm, and all the resources in the farm in a remote place. Like my previous Gramworks, my previous slide, that particular person is based in Bangalore. The company is based in Bangalore, and most of the customers are IT offices working in Electronic City, and some otherwise high-tech city in Hyderabad, and they have their own farms in peri-urban area, Doddaballapur or Shamshabad. So they can manage their agricultural farms sitting in your office cabin in a remote place, and everything will be managed by the control system. Solenoid valve and connected systems are there, so that automatically things will be given electronically. That means the water and other nutrients will be given. We are also working in this direction. We recently developed a decision support system for integrated crop nutrient management, and this software now we have gone for copyright patenting. And when we think about water management, all of you know, we have two principles in our mind. One is actually catch the water where it falls, in situ water conservation. The second is increase the time of concentration. Time of concentration is the time a drop of water falls in my campus, in my office campus. Naturally, it will flow somewhere and it reaches its destination in the sea or in the river. So that the time taken by this water drop to reach its destination from its point of origin is called the time of concentration. And now the time of concentration is very low. Previously, rain happens in Idiki, it will take 48 hours, even 76 hours to reach the river in western side. But now with less than 24 hours it reaches, because there is no hindrances, no forest, no plantations. Everywhere it is cement or tar, and slowly fastly it is moving down. So that increase the time of concentration, reduce the velocity of running water. That is another principle we have. Of course, we have to do everything in a watershed basis. Watershed is a common drainage area. It is from which all of the areas water is coming to a particular point is called watershed. So that rainwater harvesting, we have two approaches. Mainly for rural area, we will go for a watershed approach. Drainage line treatment, agronomical measures, groundwater recharging. But in a city area, we don't have water for the lean areas, especially March, April, May. I don't have water. Water will do 100 days. So that I can go for a roof water harvesting system, harvest water and use it for our future use. So that we should have a demand supply analysis here too. In a house, if you have 4 people, you need 40 LPCD, 40 liter per day. Then you just calculate for 100 days how much water you require. Otherwise, 135 is FAO is telling 135 liter you need in a day. WHO is telling. So that you take whatever the calculation and find out your demand. But your supply is much more than demand in Kerala, because in a 100 square meter, 1000 square feet roof in Kerala, it will generate 3 lakhs liters of water in a year. Of course, if you multiply with 0.8 runoff coefficient, that means 20% as loss. Even though you will get a big amount, like around 2.4 lakhs liters you are getting in a year. But your demand will be hardly 1 lakh liters if you calculate for the entire year too. So that you have the supply, but how best you can harvest it and store is another issue. Many places, roof water harvesting systems
What we have done as demonstration, what the government is done as demonstration is simply just kept like that. It is not getting used because we have abundance of water, so that if it is not a primary need, we never use it. But if you go to some areas like Kadalundi or some areas in Nedumudi and all, people are using rainwater harvesting system because they don't have any other source. The available water in some area, some season is brine water, so that they are using. And of course, when we harvest water from the roof, it should be cleaned. Especially the first rain has to go out. We should have a first flush system, and there should be a filter. Normally a 3-layer filter, and 3 lakhs liters from here. In that, we have to maximum harvest 20,000 or 25,000 liters for the 3 or 4 months use. But the remaining water you can divert to your well. And in Thrissur district, they have done it extensively, and they called it is their name was Marappolima, such a beautiful name. And of course, the water from the roof is not always clean, so that after filtration only you have to recharge directly to your open well. And I worked in Meghalaya, we suggested a rainwater harvesting tank. Mainly it is fed by the streams, and it will be a common tank or a common pond for the community, and they will use it. And for irrigation, this technology is for many people are using. I don't need to speak or spend much time on here. But still, these all photos I have taken or I have done myself. This actually we have done in Kasaragod district bordering Mangalore, Minja, Chauta. In 2002 or 3 we have done, almost 20 years back. This is again, once it was biggest in Kerala, 17,60,000 liters in Rajapuram in Kanjangad. And this particular gentleman, Mattachan, he, after constructing this one, he managed to get his investment within 2 years, because he was getting this water for irrigation, not only his plot, nearby adjacent neighbors plot also he was giving water. And he was doing fisheries and some pearl culture. And this, it is in Todupuzha, Purappuzha, or former Minister PJ Joseph Sir's place, 20 lakhs liter capacity. This is in Goa. I have not done, but I have taken this photo. He claims 2 crores liters of water, but it is HDPE sheet, not that much durable, but comparatively cheaper. And kitchen garden with LDP sheet, linear low density polyethylene, it will be punctured fastly, but very cheap to construct. So that 20-25,000 liters you can harvest and use it for your kitchen garden. So that since it is very thin, you should have some chanagam, something you are doing here. Then you will cushion it with pine leaves, because it's taken from my previous place of work, Shillong. So that then smooth with, that means you do it with the paddy straw or pine leaves. Then you put the plastic sheet and use it. And water quality is also a very big issue. Many places water quality is affected, as I told in the beginning. So that filters is very important. So that as part of one of our study, we developed different types of filters. The filters for surface water or irrigation water, filters for recharge water. And we got an award for this also. The water which is going to the groundwater should not be contaminated. Otherwise, our aquifers also will get contaminated. And what the filter for drinking water also. So that we use the different materials and gravel, charcoal, and the sand, everybody knows. But we used an innovative thing, that is the natural fibers, the treated natural fibers, and the filters made up of the sieves made up of natural fibers, both the woven and non-woven we have used. And for example, you can see the roof water filter. First, it is sand, then the sieve, then shell charcoal, then again sieve, then gravel. Then water is moving through this 3-layer filter. It will be very good. Actually, all the contaminants will be removed. And for surface water, you can see the water from the adjacent areas will be converged. So that again, this 3-layer filter we developed, and the water is visibly better. You can see how it is getting changed. Similarly, drinking water also you can see. And recharge filter, as I told, we got an award from international agency. The water from the entire area, when first it will flow horizontally, a live filter first, then fiber filter, then it will come to the gravel layer, then it will go down directly. Again, sand is there. It cannot be shown in, it is not seen in this picture. Then after that only orifices will be opened in the shaft. Holes will be opened in the shaft, and it will be moving down. And in the CWRDM also, we developed some
latest application. One is, it's called Water Cat. Cat meaning citizen awareness tool. So that, a small testing kit also there, and mobile application also there. So that you can see, you can take this mobile application, or download this mobile application and take this kit to any remote places, and instantly you can measure some of the water parameters and put the values in the mobile application. Immediately it will tell you whether this water is safe or not, and if requires further investigation is required, it will automatically alert you, and at the same time the data will be transferred to our main server also, so that a better understanding and better analysis can be taken up, or better advice can be given. And again coming back to the recharge part, you can see different types of soil and water conservation measures, like check dams, like catch pits, like in a forest, in a slopy area, how you can land cover, how you can plan the top area forest, middle area horticulture, then agriculture, and the water can be converged somewhere, and again it can be repumped. So these type of very strategically we can do. And again, I will finish in another 5 to 7 minutes, because I have to stop by 8:20 and catch a train. So that action plan on rivers, because river management is a big issue in Kerala. So that how we can do now, James, our Alexa, they have taken up a big project with an organization to develop a water resources information tool, so that what will be the water quantity or water quality which is available in a water resources based on the climate, so that each season, and it will be linked to the IMD predictions and all, so that immediately you can get what is how your river is going to behave in the coming few hours. And we should have an integrated water resources management plan for the basins, and all this environment flow, flood mapping, sand auditing, hydrological alterations, everything should be studied. And the rejuvenation of rivers and restoration of water bodies, so many recommendations are there. I am not going to read everything, but a river is a very complex system. A river is actually is a mother of so many organisms, so many living beings. So that if you stop a river, if you deteriorate a river system, then you are killing a ecosystem as a whole. So we have to manage a river, and river is actually connected to our culture, our lives. Many people are actually dependent on the rivers. So that if you, before polluting the river, before using the water in a river for a different purpose, or before constructing a dam, we have to have a very vast analysis, EAA or whatever you say it is. And we have to also continuously monitor the sedimentation levels, pollution levels. Then how you can manage also. As I told, in the irrigation system, you can have the silt traps. I told about some filters, so that 1% of the capacity of reservoirs are getting affected, decreased every year because of siltation. So that before the water enters the the river bed or the reservoir, you have to control the entry of the silt and other pollutants to the water body. And river management, you can do agronomical measures, environment, structural solutions. But as I told, depends upon the place, depends upon the soil, depends upon the community. So you have to take a better solution. Then again, community water management. This is an example from Kasaragod. 24/7 water is flowing from the surangams. These are nothing but horizontal wells. In a hillock, you are horizontally constructing a well, and it will give you water 24/7. But unfortunately, this water is simply going down. So that why don't you convert your laterite quarries or granite quarries into a water reservoir and use it for irrigation nearby, or a dike you can construct with the spillover systems. And another thing again from Kasaragod, because I worked in Kasaragod for a few years, this picture I took almost 98 or 99. The farmers themselves are constructing check dams in Etadaka village against across Etadaka river, and the cost and labor they are sharing with each other. No government support. And every year they repeat this activity. Before the onset of monsoon, they will remove they call it kata, check dam, and put the building materials in the nearby plot, and again they will reconstruct it by the end of the monsoon. And there you can see a chain of katas in Etadaka river. And Loktak Lake also I got an opportunity to work. That means part of a team in Loktak Lake. Loktak Lake is a Ramsar site in Manipur. The area is 287 square kilometers. That means 28,700 hectares. Such a big lake. But unfortunately,
in Manipur and other northeastern states, they do shifting cultivation, so that all the soil and nutrients are coming to the water body in the central area and getting accumulated. So that slowly fumdis are developed. Fumdis are nothing but floating masses, and slowly some animals started staying there. Then even some habitats also developed. Some humans also started staying there. They are mainly fishermen community. So that slowly water body disappeared, and it's a Ramsar site. Government has to somehow capture it back. So that what they have to do, if they have immediately removed this all the fumdis by mechanical measures and all the they will throw out all the habitats, there's a lot of issues. So that what we have done, we suggested to control the entry of silt and nutrients to the lake in the source itself. So the source protection we have done, check dams, contour bund, filter strips, silt traps, so many things we have done by ensuring community participation. And slowly you see in 1989, the fumdi, all the green were fumdi. Slowly the water has come back. And in CWRDM, we are doing work on rejuvenation of water bodies, drinking water sources, irrigation and soil management, then wetland ecosystem, mangrove mapping, water quality, wastewater management. Different wetlands we are working. It's one of the main area we are working. Then wastewater management, how wastewater can be used for irrigation. One of the important project what we are doing, grey water can be used for vegetable cultivation. And river management, flood and drainage management. And I will finish in another 2 or 3 minutes. So when we do, you have to do, as I told in the beginning, you have to find out the carbon, because now the society is thinking in that way, globe is thinking in that way. So that in your village, how much carbon you are emitting. Now, in Carbon Neutral Katakada is a new initiative by Sri MLA IB Sadish. So that what we are doing, we are part of that team. So that, we are mapping the carbon emission from the 7 panchayats in Katakode constituency. Emission from different sectors, agriculture, transportation, energy, of course, pollution, and what is the sink available, how much sequestration is happening, and how it is getting damaged, how the sinks are getting slowly vanished. So that we are making this balance study, and every year we are finding like that. Here, whenever your place, you have to develop a resource map. Or resource map, everything should be there: water resources, forestry, paddy fields, fragile areas, biodiversity. After that, along with the resource map, you should have a carbon registry too. Every year you have to update it. Every month you have to update it. Then participatory planning, soil and water conservation measures, and whatever is there. 14th plan we are discussing now. So participatory planning, rainwater harvesting, and everything should be connected to the climate prediction systems, climate smart agriculture, so that our resources can be managed better way. So that is given here: integrated flood management, or whatever the climate disaster management. So that the first part is mitigation. You should not allow these things to happen, but it is not easy. So you should have a vulnerability analysis, flood prone area, zonation mapping, where the land sites may happen. Then reservoir optimization, embankments, flood wall. These are the things, actually interventions. One is mitigation. The next is preparedness. We know anyway, eventually things will happen. So that how best we can decrease the impact of the particular event. So that early warning system, flood forecasting, real-time warning systems, preparedness plan, of course, training, exercise skill, flood management measures. Then response. During the course of the event, how we will manage. Then, of course, rebuild Kerala, recovery, how we will manage. For all these things, we need a lot of data, like rainfall intensity, distribution pattern, stream level, flow volume, velocity, soil, land use, floodplains, forest. And this data we have to analyze properly and get a better system. So disaster management Kerala, recently we submitted to Alexa's irrigation department for a brainstorming sessions, how we can manage a disaster-free Kerala. We cannot make it free, a lesser impact disaster zone in Kerala. So that participatory process, flood risk mapping, flood and associated landslide trainings. Of course, climate resilience is also very important. Water budgeting, crop calendar, water utilization calendar, and river basin authority. We have 44 rivers in paper at least. So how best we can manage these river resources together, because the interests are contradictory, conflict interesting. So that how best we can manage, and the objectives of river basin management. And so many departments are working in a river, irrigation, CWC, agriculture, LSG, KWA,
groundwater, fisheries, so many you can count. And the areas also, many areas are also related to that. So that we have to manage a concerted effort by all the systems. That is hydrometeorological monitoring, sediment monitoring, water quality monitoring, social impact monitoring, ecological health monitoring, fisheries monitoring. These all are the core functions in a river basin management system. This may be the last but one slide. The challenges and focal areas: climate change impact, reoccurring floods and drought. For Kerala, I'm telling. Then increasing emission of GHGs, water scarcity, water security, quality and equity, change in water use and land use pattern, fragile ecosystems, river management, environmental issues, and agriculture. Agriculture and last two are actually is not problem, but we have options to work. Agriculture, smart farming, irrigation scheduling, precision agriculture, hyperspectral sensors, and turn to automation, IoT, AI, machine learning, cloud, sensor-based automation systems. All these things can be practiced. And towards a better Kerala by 2030, what we can do? A river basin authority, better prediction and early warning system, integrated water resource management system, water resource information system, real-time monitoring, rapid response system, zonation, mapping, proper land use, carrying mitigation and preparedness, policy support and futuristic planning, early understanding and potential regulatory risk exposure. Tomorrow many things will be regulated. Now coastal zone regulation has come. Like that, in tomorrow you have to plan now itself how to manage your resources. Otherwise, you will be hindered. Your projects will be hindered in future by the law. And public transparency, voluntary reporting, participatory action, environmental leadership, carbon neutral net zero concept, and SDGs. And last slide. I have shown the Kata photo in 1998, a few slides back. And this is from 2021 March, Indian Express. Last 20-25 years, they are doing the same thing with a better system, better e-flow system. There's a spillover mechanism developed by the farmers themselves. And this one, the Meenachilar, it is one of the places where the flood has been affected maximum during 18, 19, and even last year. So that the pupils themselves come together and they put small rain gauge stations with the help of many agencies like us. Recently, we had a meeting in Punyar in 15th of this year, Meenachal or Samrakshana Samiti. So that now, they have a network, so that wherever, in the eastern side, rain is there, immediately they will get information to the tail, that means in the western side, so that there will be a chance of water level increase. And the stage level recording is also there. So that a proper network we are developing so that it will be better managed in future. Thank you very much. Thank you, sir. സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേജ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, സർ. There is a question from our participant side. Yeah. How we prevent DO depletion in rivers? So that many opportunities are there. The first thing is actually to reduce the pollution, to entry of the pollutants to the river systems. So you have to control that means point source as well as non-point source pollution to the river. Then, of course, in a river, when a river is active with its organisms, the river has a natural, the people say the river has a natural cleaning process. The river flow itself is actually in a stagnant system we use aerators to increase the DO, so that in a river when there is a flow and there is a natural vibration within the river, the DO will naturally come up, so that reduce the pollution and allow the environmental flow at least, and manage the river as such it is only, so that it has a natural way to clean itself. Okay, thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Next, ഫെലിസിറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത്. കുഫോസിന്റെ അഡ്ജംക്ട് പ്രൊഫസറും സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ VN സഞ്ജീവൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളും. Okay. Well, as we all know, this is the 9th episode of the lecture series being organized jointly by Civilianz and the Swadeshi Science Movement. And definitely this is a very welcome gesture from your side, from the Civilianz side, because many contemporary issues are being addressed through these lecture series. And today's topic for the lecture, in fact, is very, very
appropriate. The reason being a discussion on the joint use of surface and groundwater in times of a climate change is the most appropriate thing which we can discuss. And I would also thank Mr. Ravindranath for the warm welcome which he has given to all of us, followed by two excellent lectures, one by Mr. Alex Varghese on, in fact, he gave us a broad perspective of a climate change scenario and the water crisis it can create. An excellent oratory demonstration on how water is important to all of us, both for drinking, for agriculture, and ecosystem resilience. It was a wonderful lecture, followed by a rather technical expression of matters by Dr. Manoj Samuel. These technical issues, he took care to say that this reaches the audience. He has softened all the technical terms, made it easy to understand, and thank him so much for that. And definitely the floods and droughts in an IPCC scenario are expected to enhance in the years to come. The reason is that IPCC has definitely shown that extreme weather events will be on the rise, whether it be a rainfall or a tornado or a cyclone or a deep depression. This is going to enhance due to the climate changes. So definitely climate adaptation to a changing scenario is going to be the most important aspect which we need to address. Now, unfortunately in Kerala, we had been talking more on the floods and mitigation of floods rather than taking together the floods and droughts. Definitely one of the main reasons, as far as I understand, for these situations in Kerala is the decreasing area of the retention areas. There's a huge huge decrease in the retention areas, whether it's a Vembanad Lake or any other lake. The area extent, there is a shrinkage, huge shrinkage in the area extent as well as the depth extent of these lakes. And ultimately the carrying capacity, as we understand, has decreased more than 65 to 70%. So with a small extreme rainfall event, that's sufficient to flood the central Kerala. All these things are documented. And on top of that, since Dr. Manoj P. Samuel has left us, I had a few questions to him, which perhaps I will reserve later. Because one of the things which I thought I should ask him is he was talking about a product development and the quantity of water which the tropical country India uses and Western countries uses. I don't think that in that expression he has taken into consideration the evapotranspiration rates at these two places, because in a tropical situation, much of the water is lost through evapotranspiration, and this cannot be accounted for the product development water usage. That one has to be careful. Okay. Similarly, there are different and compelling situations of sea level rise, the loss of aquifers in the coastal waters. Definitely the dike creation in the mouth of major rivers is a good solution which is being practiced in many parts of the world. And in fact, Kerala should also think of doing such things. But a state where most of the major rivers even do not have a tide gauge to measure the water levels. This is the situation present now. We need serious thinking, serious planning. Even if tide gauges are there at places like Thotapalli, they have no proper datum. So many base level problems are there, which first of all we need to resolve before starting major innovative works, major managemental issues. This is something which I personally feel that we should, as a group,
should ask the concerned authorities to focus on. That's it. I am thankful to the civilians and all the audience who have joined us. Thank you so much. And I hope more and more such events will be coming from you. Thank you so much. Thank you, sir. അടുത്തതായി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാട്ടൺ ഹില്ലിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളും IST കേരളയുടെ മുൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി അനിൽ സാറിനെ ഫെലിസിറ്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചോളൂ. I'm Anil. I'm representing Indian Society for Technical Education. IST is the largest professional body of engineering educators in India. We have more than 1.5 lakh members, basically engineering college teachers and other professionals who are associated with technical education. At the outset, let me thank the organizers for giving me an opportunity to be part of this program. I also congratulate Civilianz and other organizations who have taken an appropriate topic on the occasion of World Water Day. So Earth is known as water planet. We know that more than 97% of the surface is covered with water, but unfortunately only a very small fraction, less than 1% of water is usable, fresh water which can be used by human beings or other, it can be used for agriculture purposes. So it's not a question of, we have abundant water supply, but unfortunately it is not in the usable form. Now, if you look at the demand, we have more than 135 billion people needing water. So everyone using, let us say, 2 to 5 liters of water per day. Even if you are using only 2 to 5% liters per day, it amounts to a very large quantity. So if you take the agriculture and also the use by other living beings, we can see that the amount of water requirement or demand is so high, and the available sources of water are getting dried up. So it is often said that the next world war will be fought for the rights for using the potable water. As I said earlier, we have abundant supply of water available in the planet. So we need methods by which we can convert this into usable water. Of course, many new technologies are getting developed, like forward osmosis or carbon nanotubes or maybe biomimetic membranes and things like that. And our youngsters, our young engineers, they are very, very brilliant. And I'm sure that innovative solutions will come up which will bring out economic ways by which we can convert the saline water into potable water in near future. At the meantime, let us change our attitude towards water management. Maybe the water usage for daily use, we can go for conservation methods. For irrigation or maybe for gardening, we can use methods which are very, very efficient, maybe drip irrigation or mist irrigation and things like that, which demands only very, very small quantity of water. Let us stop wasting water. And anyway, this point has already been discussed in detail by the experts. So I wish the program all success. So thank you. Thank you, sir. Thank you for your words. അടുത്തതായി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മുൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും LSGD അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്ന ശ്രീ എഞ്ചിനീയർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലെറ്റസ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജലസംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിന് ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയും. എന്റെ മനസ്സിലെ 2 വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റിലായിരുന്നു.
വളരെ ലളിതമായ ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്തെന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന ഒരു മഴനിഴൽ പ്രദേശത്ത് മഴ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആണത്. ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന മഴവെള്ളം അധികം അനുവദിക്കാതെ ചെറു അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് വലിയ വലിയ കുളങ്ങൾ നിറച്ച് കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അത് ചെയ്തത്. ശുദ്ധജലം എന്ന അമൂല്യ സമ്പത്ത് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. നദികളും അവയുടെ കൊള്ളിട പരിപാലനവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലവും മലിനീകരണം മൂലവും ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യം ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കരമന നദിയാണ് മാലിന്യം പേറുന്നതിൽ ഒന്നാമത് എന്നറിയുന്നതും ഏറെ ഉത്കണ്ഠ ഉളവാക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ മലിനീകരണത്തിന് പ്രതിവിധി കാണുവാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്നതാണ്. നദികളും അതിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ തോടുകളും പരിപാവനമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തദ്ദേശ വിഭാഗത്തിനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ചേർന്ന് അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മഴയുള്ള സമയത്ത് ശുദ്ധജലം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം പ്രളയമായി കടലിലേക്ക് എത്തി ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും. അതിന് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം. മറ്റെല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോടുമൊപ്പം വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടി പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്തേ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രീ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാറിനെ ഫെലിസിറ്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചോളൂ. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഈ നാളെ ലോക ജലദിനമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം ദൂരീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇതിട്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ 44 നദികളിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഏകദേശം 30 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററോളം മണലും ചെളിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് നദികൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണെന്നും അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് മിനിസ്റ്റർ ലെവലിലെ ഉദ്ഘാടനം എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള സംശയം, ഈ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും നദികളുടെ പകുതി മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ലോപ്പുള്ള ഏരിയകളിലാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മീനച്ചിൽ നദിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്, കോട്ടയത്ത് ഏറ്റുമാനൂര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ഈരാറ്റുപേട്ട മുതൽ മേൽപോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പാലായുടെ മേളിലേക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്, പാലായുടെ താഴേക്കില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ നദികളുടെയും ഒരു ഏകദേശം നോക്കിയപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്കല്ല, സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ല, സ്ലോപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത്. കാരണം ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതലും മണൽ കിട്ടുക. സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താവുമ്പോൾ സിൽറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, അവിടെ ചെളിയായിരിക്കും, അത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും മാറ്റുന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബലമായ സംശയം, ഇത് ചെക്ക് ഡാമിലായാലും അല്ലാതെ ആയാലും പുഴയിലെ അല്ലാതെ തന്നെ മണൽ വാരി പുഴയെല്ലാം താഴ്ന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളെല്ലാം താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ. ഏതായാലും നമ്മളെ 2-3 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുകയും ഇതെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നികന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്
മണൽ വാരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഭവത്തിന് പകരം സർക്കാർ തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി അതിന്റെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ കയറ്റിയിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നിറഞ്ഞ് ഇതായി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിള് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരുന്ന സാധനത്തിന് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ കാണാൻ വേണ്ടി മണ്ണ് മാറ്റി കാണാൻ ശ്രമിച്ചായിരിക്കും ലോക ജലദിനത്തിന് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഏതായാലും ഇത് താഴ്ത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ ഇത് താഴാൻ സാധ്യതയില്ലേ 2 വശത്തു നിന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നത്. 2, നദികളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ നദികളിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചെളി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെള്ളം ഉള്ള കനം കൂടുന്തോറും വെള്ളത്തെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനും മഴ കഴിഞ്ഞ് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനാലും സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്താൽ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് താഴെ വരികയും അത് പിന്നെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാരണമാവുകയില്ലെന്നും, ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഡാമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മണല് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി അവിടെ പുഴ മുഴുവൻ താഴ്ത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പുഴ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടാവുന്നോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റണ്ടാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെളി മാറ്റണ്ടാവുന്നോ അതൊന്നും അങ്ങനെ അർത്ഥമില്ല. വേണ്ടിടത്താകണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേരാനും ഇത് ചോദിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം നാളത്തെ ജലദിനത്തിന്റെ നമ്മുടെ തീം തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വിസിബിൾ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ വിസിബിൾ ആക്കുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തത്. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മണലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണോ എടുത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ. ഏതായാലും വരും കാലങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും കാലങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും അതെല്ലാം ശരിയായി ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സിവിലിയൻസിനെ ഞാനിതിനെ അനുമോദിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് ഉണ്ട്, മനോജ് എബ്രഹാം അദ്ദേഹമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എപ്പിസോഡ് 9 എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി സിവിലിയൻസിന്റെ E-Learn ഹെഡ് മാനേജർ മിസ്റ്റർ ജിസിൻ ജോസിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ കർത്തവ്യം നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വലിയൊരു സെഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പാനൽ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അധ്യക്ഷയായിരുന്നത് ശ്രീമതി ശ്രീദേവി മാഡം ആണ്. മാഡത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. മാഡത്തിനെ എൻ്റെ പേരിലും സിവിലിയൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് തന്നത് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും ശ്രവിച്ചു കാണും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പുത്തൻ തലമുറകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. ജലദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സാറ് തന്ന നല്ലൊരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു. അപ്പോൾ സാറിനോടുള്ള നന്ദി എൻ്റെ പേരിലും സിവിലിയൻസിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി എത്തിയത് റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് എഞ്ചിനീയറും അതോടൊപ്പം കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്ന ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറാണ്. സാറിനോടുള്ള നന്ദി എൻ്റെ പേരിലും സിവിലിയൻസിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ ജലദിനത്തിനോട് സംബന്ധിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺജക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന വിഷയത്തിനെ പറ്റി അതിശക്തമായ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തതും
ഈ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതുമായ ഡോക്ടർ മനോജ് പി സാമുവൽ സാറാണ്. സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും സിവിലിയൻസിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. SSMന്റെയും പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ VN സജീവൻ സാർ, ഫോർമർ IST ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ B അനിൽ സാർ, അതോടൊപ്പം റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സാർ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരോടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാർ, സാറിനുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരെയും ഈ വെബിനാർ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജനദിനത്തിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അറിവായിരിക്കും ഈ വെബിനാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ വെബിനാറിന്റെ ജോയിന്റ് അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരള, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവരായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വെബിനാറിലൂടെ കാണാം. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പിസോഡ് 10 നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.